Namaste, Sat Sri Akal and Adab. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. So this is a random video which I just wanted to talk about something, basically not a random. So I was away from social media for almost 25 days and I'm shooting today after 30 days, okay? So the reason is, let me tell you a backstory about what happened. I'll cut it short and tell you so that you do not get bored. So the thing is, around I think May 31st, end of May, you can take the exact date at June 1, I kind of started to develop a pain in my ribs. The area, around the ribs, where your ribs join. It's not your tummy, it's not your upper body, nothing. The way area where your both the ribs join. Okay, so I started to get pain and I thought it is gastric, because usually gastric में ऐसा होता है, because I had this pain long time back, like in a span of 1 year. This is the third time. But पहले क्या होता था, I used to get one day pain, second day ठीक होता था, but it's very severe. Like night मुझे वो एक दिन रात को नींद ही नहीं आती. Like if you know what is a labor pain, the contractions you get exactly वैसे हर 2 सेकेंड में it will look like somebody is like pouncing you or squeezing you. That is the, and squeezing you and poking you with the needle. Like you walk, you sit, you sleep, do whatever, that pain doesn't go, then it goes on its own, then again after 2 minutes it comes. So like whole there is a relapse of all these things. तो वैसे ही स्टार्ट हुआ. सो आई थॉट लाइक गैस्ट्रिक 2 दिन में जाता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4th day आई हैव 3 to 4 sleepless nights और नहीं हो रहा था. Then I was also scared to go to doctor, क्योंकि it's not like I'm scared of injections. I'm not scared of all those things. I'm okay with injection, blood test, scapular. I had it all my life. So that was not my main concern. Was कि it will be expensive. I don't know what something pops out, because in our family we have lot of medical history, such like lot of things happening. Okay, so but then mom told you better go. And one more thing, I also had a back pain since a very long time. Like after my pregnancy I had back pain, तो वो भी मैंने ignore किया. I'm like नहीं नहीं ठीक है चलता है. So that also came along with that, and I had all that together same time. तो मैंने सोचा I have my physician, okay, where I go for if I get fever or something like that. So I went to a physician which is near to my office. तो मैं वहाँ पे गई and I showed him and he told like it may be gastric. So he gave me tablets for only 3 days. I told him कि don't give me for more days because I don't want to prolong the thing. So 3 दिन का टैबलेट्स दिया, गैस्ट्रिक वाला दिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वाला कुछ दिया एंड पेन किलर्स भी दिए एंड देयर वाज नो चेंज एट ऑल. पेन नहीं था एंड आई कुडंट टेक लीव फॉर माई ऑफिस बिकॉज इंपॉर्टेंट वर्क चल रहे, ऑडिटिंग का काम चल रहा. आई कैन नॉट टेक. आई यूज टू गो इन बिटवीन फॉर डॉक्टर विजिट्स एंड कम बैक टू ऑफिस एंड टेक रेस्ट ओवर देयर. तो चलता था. इट वॉज नॉट दैट हेक्टिक फॉर मी दैट टाइम. सो आई कुडंट डू एनीथिंग एंड कमिंग होम आई शो स्लीप. कुछ भी नहीं. आई नॉट हैड द एनर्जी टू बाथ. मैं स्टूल लेके बैठ जाती थी. आई बी ऑनेस्ट विद यू, 2 दिन तक मैंने नहाया भी नहीं है. आई हैव नॉट बाथ. आई कैन नॉट ईट. मुझे हंगर नहीं होता था, मुझे बैठना नहीं था. आई वॉन्टेड टू स्लीप. आई एम फीलिंग स्लीपी बट मुझे स्लीप नहीं आ रही थी. आई यूज्ड टू गेट टायर्ड. आई वॉकड अ लिटिल टायर्ड. मैं इधर उधर आई यूज्ड टू वॉक सो दैट आई फील बेटर. आई कुडंट. आई कांट सिट. आई कांट ओपन माई आईज. लाइक बहुत कंडीशन बुरी थी. आई हैड इवन नाउ यू कैन सी आई हैव एक्ने. मेरे में एक्ने पिंपल नाम की चीज़ थी नहीं अभी तक. आई स्टार्टेड टू हैव दैट. आई फॉरगॉट माई हेयर केयर, स्किन केयर. काम पे भी मैं जो मुझे मिलता था वो पहन के जाती थी. देयर इज मिसमैच्ड ऑफ क्लोथ्स. कुछ भी नहीं. आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू वर्क, डू माई वर्क, फिनिश, फॉल डाउन. आई वाज लाइक अ डेड बॉडी. कुछ नहीं. आई जस्ट आई वॉज ऑफ सोशल मीडिया, डेफिनेटली यूट्यूब, कुछ नहीं. सब कुछ बंद कर दिया. They were my few friends whom very very close friends. They know, they will be seeing my videos. They know who they are. उनसे मैंने contact किया and they were in continuously contact with me. Like they never left me. You know, friends to stick together. They were there for me, and of course my family was there. Everyone was there, and my close family know it. Okay, that's not the big thing. Then उसके बाद 3 दिन का medicine हो गया. No. Then he told me you do a normal scan. ओके तो क्या किया मैंने. आई वेंट टू नॉर्मल स्कैन आफ्टर माई वर्क आवर्स. वहाँ पे जाके आया, स्कैन किया तो उसमें कुछ निकला कि
थोड़ा इन्फेक्शन टाइप्स तो है भाई साहब, स्टोन तो नहीं है. इवन द डॉक्टर आस्क्ड मी, अगर आपको स्टोन है, यू हैव स्टोन, किडनी स्टोन, यू हैव वॉमिटिंग फीवर, नहीं था स्टोन वाला कुछ ना, थैंक गॉड. देन after that scanning, next day I went to my physician with a report. उससे पहले he had got the report via WhatsApp and I showed him and he told me कि there is some infection. Then I told that in my family there is a history of lot of people had cancers, lot of people had tumors, lot of people had issues related to infection and stuff like that. So he told, like, as you told me, your people had that, so we do not want to take a risk, so let's go for CT scan. Now I know what is a CT scan because I have my parent. I'll be honest with you, my mom had all this, like it's been 8 years. Before 8 years she had the same things, but hers was very high level. We had to do surgery and by God's grace she's better, but I was the one who had taken her for all these procedures, so I know the procedure step by step. You ask the procedure, I'll name it. You ask the hospitals, I know the procedure. I know how much bill, where to go, what's the first step, second step. सब कुछ पता है, the medical procedure. So when he told CT scan, I know what I was going into. But I was like, ठीक है, CT scan करते हैं. Because I do not want to keep her out. Because I already had started this medical procedure. I do not wanted to say like, एक month देखते हैं, बाद में देखते हैं. Then again I have to restart it. And of course, I was given blood test. Blood test सब normal था. There were 5 types of blood tests I did. सब normal था. Hemoglobin सब, nothing blood. Only there was infection in the intestine and the bowel. अभी मुझे लगा क्या? It is because of I ate spicy food. But I was on a veg diet because मुझे पेट दुख रहा था. इतने दिन से मैं वेज ही खा रही थी because I was not eating only. सो नॉन वेज भी नहीं खाया था, स्पाइसी फूड भी नहीं था, जंक फूड भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया था, घर का ही वेज खाया था. But forget then, but he told me you do a veg diet to be on safer side because you do not know what happens. Then I took a leave, full day leave, and I went to a CT scan center. It was like you have to have your food before 7, then till 10 o'clock no food. Then 10 o'clock I went, 11:30 तक मुझे अच्छा, I had to drink 2 liters of water mixed with medicine. Horrible था वो. More horrible than that was the CT scan machine. I not got scared. सबसे बहुत ही खतरनाक चीज़ था AC. इतना ज़्यादा AC था. I was shivering. The nurses and the doctors were so good, so good. They were asking ladies, they were lady doctors, and she asked me like, are you scared? That's why you're shivering. Like, नहीं, मैं उसलिए नहीं कांप रही हूँ. I'm shivering because of the cold. Then poor thing, they offed their AC and they put blanket on me. Look at me. I'm shivering. And मेरे में weakness भी था because I was not having enough food because मुझे भूख नहीं लग रही थी and I was having medicines. I had become, पर मेरा weight loss नहीं था. I had checked my weight. I had lost only 1 kg. तो weight loss तो नहीं था. But weakness था, tiredness थी, सब कुछ था. Then what happened is CT scan में क्या होता है, बड़ा मशीन होता है, उसके अंदर आपको गाउन पहनाया जाता है एंड देन यू आर गोइंग इनसाइड, डोंट हैव टू वेयर एनी मेटल. और मैंने पहना ही नहीं. That way I'm very smart. I not even wore anything. Then what? During that time I'll take and give it to my mom and all that. वो नहीं चाहिए था. I just went. Then of course first thing was 2 liters of water. Then they gave me a diaper because enema. They're going to give you enema that time because तुम्हारा जब स्टमक क्लियर होना चाहिए था. एंड दिस इज माई सेकेंड एक्सपीरियंस विद एनिमा. तो मुझे पता था एनिमा क्या होना है बिकॉज डिलीवरी टाइम मैंने एनिमा लिया हुआ था. सो आई वॉज रेडी फॉर इट. बट दिस एनिमा वॉज टोटली डिफरेंट. दे गेव मी अ लिटिल डोज और मुझे पता भी नहीं चला इट वॉज एनिमा. ओनली थिंग दैट लिटिल वॉज डिस्टर्बिंग फॉर मी वॉज they had put a capular here and all the injections were going. So there are 2 types of abdominal scan, CT scan. One is normal CT abdominal scan and is IV contrast. Mine was IV contrast, which means along with the scan, while scanning is going on, the injections are injected into your hands, into your veins, your whole veins, that the medicine goes. Oh my god, when that medicine went, that's when it hurted because it was so hot, like I said, garam. It was like all over the body. Oh my god, my whole hand was burning. It was around 45 minutes ka session, but it was okay except that thing. Then the doctor was saying breathe in, breathe out, breathe in. So I was going inside the machine, coming out and all that. Came out, went to the toilet. Enema effect was there.
and then around after everything हम आ गए, and I was so weak, कैपुलर भी निकाल दिया, and I came home. After that enema effect was till night I was in the toilet, वो सब हो गया. उसके बाद report next day I went to get the report. My dad got it, and then we went, and then I showed the report, and we had big screen. I can also show you. Sorry, I've kept it there. Okay, ठीक है, I'll show you at the end. So finally इसमें पता चला I have a bowel inflammation, which means there is infection in the bowel system. The walls of the intestine have become thick, like intestine का wall रहता है वो किसी का they are normal, mine it has a broaden. And guess what is the reason for it? No, it's not food. Veg diet तो था, but not food. Simple उसका रीजन था. गेस इट कमेंट में बताओ, जो हर जगह चल रहा है. स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड, स्ट्रेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा था. मुझे लगा खाने की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा था, उसकी वजह से और स्ट्रेस ले लो. सो द ओनली सजेशन डॉक्टर गेव मी, यू हैव योर नॉर्मल फूड, सब ठीक हो जाएगा. मेंटल हेल्थ, because my mental health is gone for a toss. If you are my close friend, you know what I'm going through. मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स को पता है क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है. तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस स्ट्रेस. अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो ना आई एम स्ट्रेस्ड. इट्स नॉट वर्क स्ट्रेस, मुझे पता है. इट्स सम अदर स्ट्रेसेस, आई नो. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स पर्सनल. But these 25 days, today after 26th day में कैमरा ले रही हूँ, and I just realized मुझे लगा मुझे क्या क्या है. I googled everything related to bowel inflammation. वहाँ से colon cancer हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. And I was so scared. I was thinking like I am going to CT scan, कल रिपोर्ट आएगा और मेरी जिंदगी खत्म. My life won't be the same the next day. I really thought it for a second. इतने ख्याल डाल रहे थे, स्ट्रेस ऐसे ही बढ़ रहा था. थैंकफुली नथिंग इज देयर. सो नाउ आई एम ऑन मेडिसिन फॉर 10 days, एंड आफ्टर 10 days आई एम गोइंग टू डॉक्टर जस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप. आई एम फीलिंग बेटर. आई डू नॉट हैव पेन. आई हैव टायर्डनेस. आई एम अभी भी बात करें, ऐसा होता है. आई एम, बट आई एम बेटर. एंड I feel like that might be the last time I'm talking to you guys. I even thought कि मुझे अपना YouTube चैनल बंद करना चाहिए, because I will never able to go out, shoot, talk, content कैसे बनाऊंगी. But then I thought like I should do what I like to do, because everything was due to stress. And मेरा stress relief यही है, reading books, talking to my friends, shooting, talking to you guys, doing reels, going to places which I've not visited. So I just decided I want to do what makes me happy. Do what makes you happy. Stress-free life, no regrets, कुछ भी नहीं. And I'll tell you the truth. After these 25 days जो मैं यहाँ पे थी ना, I was alone. Because I wanted to be alone. ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के मेरा दर्द थोड़ी बांट सकता है. It's not a mental thing now. For me it was physical pain. So कोई मेरे साथ बैठ के दर्द तो नहीं बांट सकता. तो I was in my room inside shutting down, and I got so much time to introspect, to kind of think, and it really made me so strong to be. And now I know that kind of people I want to be with, the people I want to get out of my life, the people with whom I want to spend time. There are times when I do not feel comfortable with few people, or I do not like to do, but I'm like चल ठीक है तेरे लिए करते. नहीं, अभी नहीं बोलूँगी मैं. अभी थोड़े टाइम पहले किसी ने कुछ पूछा तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे से नहीं हो रहा है. 2 दिन पहले किसी ने पूछा कि तू यहाँ चलती है, लाइक मुझे ऐसे प्लेस जाना है, मेरे साथ एक कंपनी करती है. मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे भी जाना था. तो इट्स दैट लाइक व्हाट आई वांट. एंड आई डू क्राई. आई एम शूटिंग दिस वीडियो. yesterday night I cried. मुझे नींद नहीं आई, मुझे मेंटल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं. The moment the pain started, exact 2 weeks back, I had a mental breakdown. My close friends know, my family know about it. मुझे mental breakdowns होते हैं, emotional meltdowns होते हैं, mental breakdowns, oh god, meltdowns होते हैं. I cry, I crib,
मुझे एंगर इश्यूज आते हैं, सब कुछ होता है. I don't know why, because I have gone through a lot in life. I'm going through a lot in life, and I don't want to go through a lot in life. Like पहले I'm okay with like anyone's plan, ठीक है यार, but no, now I don't. I enjoy with my family. I enjoy to be with my people, spend time with them. That's it. But I like to spend more time with me. I love me time. I do not find myself boring. पहले मुझे लगता था मैं बोर हूँ यार, मेरे साथ कौन स्पेंड टाइम स्पेंड, मुझे खुद बोर लगता था मेरे साथ रहना. बट नो, नाउ आई लव टू स्पेंड. आई टॉक टू माई सेल्फ. लोग मुझे पागल कहते हैं, कहने दो, बट आई टॉक टू माई सेल्फ जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ. आई टॉक टू माई सेल्फ. आई सिट एंड टॉक. ओ अच्छा, कल ये काम करना है, वो काम करना है, चलो यार ये करते हैं, चलो वो करते हैं. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, व्हेन आई एम विद बीइंग विद, व्हेन आई एम इन माई ओन कंपनी, आई एम टोटल डिफरेंट पर्सन. आई फील सो लाइट. आई फील हैप्पी. सो इतना बड़ा वीडियो हो गया है, आई डोंट नो कितने मिनट्स का, बट आई एम गोना पुट इट आउट बिकॉज ये वीडियो अभी कल जाना चाहिए. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड मेडिकल इश्यूज. और आपको इफ़ यू हैव एनी पेन, एनी सॉर्ट ऑफ पेन, बैक पेन, कुछ भी पेन, और डू नॉट इग्नोर. आई हैव इग्नोर्ड इट लॉन्ग टाइम बिकॉज मे बी इफ आई नॉट इग्नोर्ड, ये मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे. आई कुड हैव बीन okay in time, but now thankfully I'm not into that stage where I'll be having I don't know also like what will happen after 10 days. After 10 days doctor has told ki if the pain comes again, then we have to do endoscopy, and I know what is endoscopy, the procedure. As I told you, I've become a half doctor regarding all this. Okay, so I know the procedure. So my close ones have gone through that, so I know how it is. So I don't know, after 10 days now I'm shooting the video, I'm putting it right tomorrow morning. Edit भी नहीं कर रही हूँ, raw डाल रही हूँ, देख लियो, support करो. It's not for sympathy. I wanted to share because when I searched in YouTube, I saw a lot of people going through this bowel inflammation, IBD, IBS, all that comes in line. I am in a stage, initial stage, which is called bowel inflammation. इसके बाद there are IBD, IBS, colon cancer, lot of things. I don't know, after 10 days I might have to go to other medical procedure. I might be normal. But before that I want to shoot this video. I'm fine. Okay, now I'm in a better space. And I think I also needed this 25 days of break. Mental, physical, sab kuch. I had a lot of rest. I had sab kuch. So yes, I'll see you in my next video. Till then, stay safe, stay connected, peace out, and please do take care of your physical health, mental health, and just be happy, stress free. Bye.